Yan, Ford Explorer 2018 model. So how to reset oil maintenance required. So tingnan natin to. Lock muna natin. Yan. Okay. Yan. So makikita nyo guys. Okay pa. Yan. Tapos pindutin natin to. Yan. Tapos display mode. Makita natin yung display mode. So hanapin natin yung settings, vehicle, tapos oil life reset. So hold okay para mag 100%. Yan, okay na. So nag-resetting na yan guys. Yan. So back na natin. So patayin. So tingnan natin ulit kung lilitaw. Yan. So wala na siya. Okay na. Dahil nag 100% na. Yan. So hanggang dito lang yung vlog ko. Like, subscribe to my channel. Thank you.